First I'll speak English, then I will speak French, and then Dutch. This is a small book I made for the artist Alecia Pradolini. Alecia Pradolini. She is a bilingual Belgian artist living in Dakar, Senegal. She's been living there for 10 years now, I think. She created these beautiful sculptures with beads and self-made ceramic or earthenware particles. But she's also a photographer, and she also constructed a house as a sculpture, as a living sculpture. She lives there with her husband Puba, also an artist, and her 2 children. And as I said in previous videos, I prefer to work with artists who organize a type of life that generates objects that then can be called or considered art later. Not people that produce artifacts that make one think of art, leading a totally separate life from this. This is a typical photograph of Alecia Pradolini. 15 years ago I saw her photographs for the first time. They were all stained like this. She glued them into albums, and I asked her, how come they're so dirty? And then she said, dirty, you know, it's a manner of speaking, I mean. Why are they so stained? And she said, because I look at them, I look at them when I'm painting, and then they get dirty. This is a collection of beads that she started when she was a child. This is her making wall paintings. For the past 15 years, she has a continuing practice of making wall paintings always on the same wall. And here you can see one of her sons participates in this. Here she's making the clay. She actually buys clay at the marketplace, and then here one can bake clay on the beach. And then, for example, she makes these tiles, earthenware tiles, that contain figurative elements. This might be a bee, for example. Here we see a pigeon in her studio, and we recognize birds in her tiles. These are 2 other photographs. When I saw her photographs for the first time 15 years ago, it struck me that they represented nothing. They were very weird. I couldn't really understand. I didn't even see they represented nothing. I just did not understand them. And I asked her, how do you make these photographs? And she said, well, I err through the night. I don't know if one says err in English. I wander. And then when I see something that is totally insignificant or doesn't tell me anything, I make a photograph of it. Then they got stained, as I already told you. Now I think sometimes she takes photographs of, for example, in this case, a tree, of things she thinks are beautiful. So it has changed slightly, but it is certainly not exotic photography or colonial photography, because they get dirty
and they are also always off in a certain way. In this juxtaposition, in this spread, I try to show convergences between her sculptures and her photographs. Here she's baking. She also bakes them in an oven sometimes, depends. Here one sees a photograph of a lantern, a light pole, I don't know how it's called. And then here you see a concrete block that shows similarities to her own sculpture, so we understand why she made the photograph. The photographs are glued in albums, and this is how, for example, one can find them in these albums. And then I singled out some of them, like here, to show my appreciation for their value as photographs. This, for example, is one of my favorite ones. I think it's extremely beautiful. I also love the sculptures and the little feet she makes for them. Family. In an album also. A tree. And sculpture. The kids. Kids stained in an album. The floor of her studio. The photograph of a tree stained. Well, and then there's a text in French, English and Dutch. I think it's in English as well, I'm not sure. Yeah. About her work. Hammock, this is her studio. Voilà un petit bouquin que j'ai fait pour et avec Alecia Pradolini, une artiste bilingue d'origine anversoise qui habite Dakar au Sénégal, qui fait des sculptures, qui fait des photos. J'ai toujours beaucoup aimé ces photos que je considérerais comme les premières photos post-coloniales acceptables. Elle les a toujours faites. Je les ai vues pour la première fois il y a 15 ans, avant qu'elle ne déménage à Dakar. Dans ce temps-là, elle faisait déjà des sculptures comme ça aussi, comme si elle a développé une certaine vision du monde qui s'est concrétisée plus tard dans son déménagement à Dakar, dans son mariage et ses enfants, dans sa nouvelle vie, pour laquelle elle a créé une très belle maison avec son mari Bouba, artiste également. J'adore ces photos qui sont souillées involontairement parce qu'elle les colle dans des albums. Ça, c'est sa collection de... J'oublie le mot. Les petites parties de collier. Kralen en Dutch, beads en anglais. Oublié. Elle fait aussi des peintures murales, toujours sur le même mur. C'est une peinture interminable qui aussi a commencé il y a 15 ans. La voici en peignant, en dansant, elle fait du yoga aussi. Ici, elle fait son argile lui-même, qu'elle achète au marché. Parfois, elle utilise un four, parfois elle cuit la terre cuite dans des feux. Voici des carrelages en terre cuite avec des représentations figuratives, comme par exemple ce pigeon qui revient ici. Magnifique photo, je trouve.
C'est en faisant ce livre que, en fait, j'ai découvert ou qu'elle m'a révélé qu'elle a toujours voulu être photographe, qu'elle a été refusée par 3 académies de photographie avant de devenir mon étudiante. Ce que je n'ai jamais su, tout en me rappelant que j'ai vraiment flashé sur ces photos quand je les ai vues la toute première fois, il y a très longtemps. Donc elle les colle dans des albums qui sont colorés aussi ou qui sont salis parce qu'elle les regarde en peignant. Et ici on voit une photo analogue collée et ici la photo isolée. Alecia Pradolini is een kunstenaar, fotograaf, beeldhouwster die in Dakar woont. Ze heeft daar een familie, 2 kinderen, een man. En ze maakt heel bijzondere foto's die vuil worden omdat ze die in boekjes kleeft die ze voortdurend bekijkt terwijl ze aan het schilderen is. Dit is de vloer van haar atelier, dit is een vies geworden foto, een besmeurde foto. Het boekje bevat een tekst in het Frans, het Engels en het Nederlands. Die is ook een van mijn lievelingsfoto's. Ik denk dat dit misschien de eerste postkoloniale fotografie is die ik ooit heb gezien. Die ik heb zien ontstaan lang geleden voor ze naar Dakar is verhuisd. Die voortkomen uit een bepaalde manier van kijken. Indrukwekkende dame, zeer bijzonder kunstenaar. Ook zoals ik al in vorige filmpjes heb verteld, is ze een van die kunstenaars die ik ken, waar ik graag mee samenwerk, omdat ze eigenlijk een leven vormgeeft, zoals hier haar huis dat ze zelf vormgeeft, samen met haar man Bouba, als een soort levende sculptuur. En zoals ik zei, ja, hou ik van kunstenaars die vormgeven aan een leven waar dingen uittuimelen die dan later door andere kunst genoemd kunnen worden. Bijvoorbeeld deze eeuwig voortgaande muurschildering. Al 15 jaar maakt ze elke keer op dezelfde muur een schilderij, wat voortdurend verandert. Hier helpt haar kindje al. Ze is zwanger ook. En hier is het kindje nog op haar rug. Wat zal ik zeggen? Ja, dus ja, ze heeft duizenden van deze schilderijen gemaakt. Zonder dat het ooit de bedoeling is geweest ze te verkopen of zo. Ze maken deel uit van een dansritueel. Soms doet ze ook yoga naast haar schilderij of in haar schilderij. Hier maakt ze zelf de klei die ze koopt op de markt. Heel blij dat ik met haar heb mogen samenwerken.